Let's pray again. We thank you, Lord, for good food, for good fellowship, for being with the children again. Эзэн минь та бидэнд сайхан хоолыг, энэ сайхан цагаагаар сайхан нөхөрлийг өгсөн баярлалаа. Thank you for this lovely sunshine, this day that we're enjoying. Тэгэхээр энэ сайхан нар, энэ сайхан цагаагаарыг өгсөнд баярлалаа эзэн минь. So as we meet again today, we want to commit this hour to you, be our guide and our teacher. Эзэн минь энэ цаг та бидэнд зааж та бидний удирдагч, дагуулагч нь байж өгөөч гэж гоё. We welcome you here, Lord Jesus, and be with us, we pray. In your name we pray. Энэ газар энэ цаг таныг бид нар урьж байна эзэн минь. Та бидэнтэй хамтаагаарай. Есүсийн нэрээр гоё. Amen. So we're just joking about the beautiful countryside and suggested we couldn't find you. You must have хөдөө явсан сан. За энэ цаг хөдөөний зургийг харчаад тэгээ намайг олохгүй болохоор хөдөө явсан баг та гэж ярьж исэн гэж байна. So just reviewing the history, we've kind of looked at we've looked a little bit at this up here. We haven't done much, but we just introduced all that, and then there was a sort of nothing much happened in here, and now we're going to look at this broad period. So this was early, and this is now. За бид нар яг энэ 5 үе болгоо хуваацсан байна. Эхний 2 нь болохоор нэлийн үйл ажиллагаа, янз бүрийн болсон үйл явдал. Тэгээ 3 дахь нь болохоор ер нь баг нэг юм явагдаагүй тийм цаг үеэга. Сүүлийн 2 нь болохоор нэлийн сүүлийн үеийнх бас нэлийн үйл явдалтай үе. Одоо энэ тухай ярья. Are you happy that this is an okay representation and we'll just keep moving? За тэгээ түүхийг ингэж хуваагаад ингэж тодорхойлох нь болж гэнэ үү? Та нарт энэтэй санал нийлж гэнэ үү? Any questions around all that? Асуух юм байна уу? I've been in the hugely privileged position of actually thinking that through, and it got published in a dictionary, and now it's become standard. So I want to make sure that it's still accepted, and if it's okay, then it'll still become. Is that all right? We'll challenge it. Yeah, you'll challenge it. Okay, you'll challenge it. That's fine. No, I said we will challenge it. За тэгээд яг ингэж тодорхойлоод ингэж хуваагаад тавиад толь бичиг дээр гаргачихсан байгаа. Тийм учраас миний хувьд бас яг ингэж хуваах нь зөв байх нь чухал байгаамаа гэсэн. Тэгэхээр би зүгээр тоглоод бид нар таны энийг бас нэлээд одоо Oh yeah, there's a future pointing thing. За бас эзний эргэх цагийг тэн дээр харуулсан байх хэрэгтэй шүү дээ гэж. So just these two periods here, maybe somebody might like to share one thing that they learned this morning. Just put your hand up. За өнөө өглөөний хичээлээс би ийм юм сурлаа гэд гараа өргөд хэлэх хүн байна уу? Тэ. One new thing. Шинэ юм юу сурав? Yeah. Байггүй яхаа хэлэх юм байна л да. Нэгж ийм түүхийг бол бадан өдөр зүгээр юу гэмээр сурч чимээгээр тийм юм байсан байж магадгүй ганц хоёр удаа зүгээр сонсч байсан тэр жишээгээр бадан би өөрөө ном уншаад гэсэн мэт ер нь бол бадан өдрийн сонсогддог шүү дээ хүмүүс өөрөө сургууль. Yeah, I had some vague ideas and vague knowledge about this. Тэгээд тэрний өөрөө одоо би үгээс судлаад энэ тийм байсан байна, энэ тийм байсан байна, тийм одоо програм байна гэдэг өнөөдөр хэлсэн. Энэ харахаар тийм бариад үсгэх тийм програмуудыг одоо танаас олж үзээд бас. So I'm very happy to see evidences and proofs that are visible and that we can acknowledge. Yep. Миний бодлоор бол одоо энэ нотлогоонуудыг өшөө гүнзгийрүүлээд өөрөө та хэлсэн шүү дээ. 4-5 хэлийг одоо үнэхээр төгс эзэмшсэн гэсэн бол өшөө энэ байтугай одоо шинэ одоо нотлогоонуудыг харж ирэх боломжтой гэж. And you say that it needs to be further studied, as you said. You need to have 4 or 5 languages to study these, and so I hope some of your students may be able to do that. Great, thank you, Vayaslav. This all what you taught was pretty much all new for me, and it was amazing. It's just amazing, I think. And also what I also found really interesting is that Mongol Pichik could be originates from Syriac. That was amazing, and also the fact that the person also said that 90 gratis in that way. I thought that was also amazing as well.
That's pretty well established. I think all scholars will accept that that's what's happened. Yeah, Exactly the same. yeah, it's similar. Yeah, very similar. Yeah. Good. Okay, great. All the lights are going on. Bing. Чөлөө одоо ингэ нэг монголчуудын анхаа амьдралд орчихсон. Нөгөө Төв Азинд орчихсон. Түрүү нөгөө Батны хэсгээр ингээд заалмаа тавьсан даа гэдэг. Одоо яг ингээд бидний анхаа амьдрал тухайн үеийн хүмүүст нь заашлан зориулсан байдлаар ахныг ингэж ойлгож оролцсон. Нөгөө тийм байдлаар сайн мэдээд хараад байсан болов. Асуулт асууж байна тий. The question is that you show the picture of a cross on the lotus. So does that mean that they try to bring the gospel, share the biblical message, contextualizing it to the local situation? Context? Yeah, I think it's a challenge for all cultures. Is how do you take the gospel and contextualize it into a language that is meaningful? All cultures struggle with that, and I think the Nestorians were the first Christians, and what language did they have? They didn't have any Christian language. They had to use the language of China and whoever else, the Mongol. They had to use that language, and so yeah, it's a difficult question for all cultures when they get the ер нь бол Христийн сайн мэдээг тухайн ямар ч улс үндэстэнд улс соёлд ахуйд оруулж ирнэ гэдэг бол тийм амархан зүйл биш. Тэгэхээр тэд нэр тааруулж ойлгуулах хэлбэрээр хүргэн тэр хэл дээр нь буулгана гэдэг бол их том ажил. Тэгэхээр энэ бол байнга болж идэг, байнга тулгарч идэг асуудал. Тэгэхээр тэр несторчуудын хувьд бол ямар хэлээр хийх үү те тэр тухайн явж байгаа газар нутгийн хорон нутгийн хэлээр ярина. Одоо хятадаар бол хятадаар, монголоор бол монголоор ч гэдэг юм уу. Тэгээд тэр бол их том хэцүү асуудал байсан байж таараа тэгж оролцсон л байгаа гэсэн үг те. One more comment about that symbol is the Nestorians seem to have used language drawn from the Taoist tradition, not from Buddhism and not from Confucianism. They tended to draw from Taoism. Now that is probably a good choice because Taoism has a very strong nature theme, creation and the world and nature and beauty, and so the whole doctrine of creation can be expressed through Taoist language because Taoism has a very strong creation nature. Несторчууд өөр улсын хэл дээр те одоо Христийн сайн мэдээг сургаалыг хэлж тайлбарлаж ойлгуулах нэвтрүүлэхтэй күнзийн сургаалаас биш, буддизмаас биш, харин даоизмын сургаалаас авсан байх боломжтой байгаа. Яагаад гэвэл тэр нь бас илүү сайн сонголт байж болно. Яагаад гэвэл даоизмын хувьд яг бүтээлийн тухай илүү их ярьдаг. Бас тийм учраас тэнд бүтээл, бурхны бүтээл гэж ярихад илүү ойлгомжтой үг хэллэг бас ойролцоо явах боломжтой. So it's very very important question, and you remember that Dao means the way, zam, right? The way. Тэгээд даоизм гэдгийн тэр дао гэдэг нь бол өөрөө зам гэсэн утгатай. So and in Acts chapter whatever it is, the Christians were first called followers of the way of Jesus. So there's some possible, yeah, it seems to work okay to a point. За тэгээд шинэ гэрээний үлс номон дээр те Иесусийн дагалдагч нарыг замыг дагалдагчид яг нэг зам тодорхой зам сургаалын үннийг дагагчид гэж тэднийг нэрлсэн байдаг. Тэгэхээр тэн дээр байгаа зам дао гэдгийн зам яг ойролцоо. Тэгэхээр нэг тодорхой хэмжээгээр жоохон тэр онд холбоо байж болох юм. These are important questions and we might not get it right. They may not have got it right, but энэ бол чухал асуудал. Тэд нэр асуудлыг зүгээр шийдсэн гэсэн заавал үгүй ш. Бид нар бас зүгээр чадна гэсэн үг заавал биш. Тэгтээ чухал асуулт. Okay, we keep moving or just one question. Well, when you said, Potak who wrote the secret history of Mongols, did you mean by someone from the clan, or is that, you said that you mentioned the name Potak, right? Yeah, there's been some speculation. Yeah, well, the date and the author of the secret history is debatable. Yes. Right. There's two major arguments as to the debates. Chris Atwood at the University of Indiana and Igor Drakowilz have two different opinions, and they squabble. They argue backwards and forth. So about the dates. Now, the authorship
is debatable too. And the secret history finishes suddenly at the 12, 15, right? yeah, 15. at Ugade Khan's coronation. Yeah. Right? Is that right? That's right. Yeah, it's wrong because it's not mentioned his death. Yeah, yeah. So there's I'm comfortable with thinking that the secret history is written sort of as a memoir up to this point for Ugade Khan. Now, so therefore, who could have written it that was in Ugade Khan's court, that wanted to give a good record for Ugade Khan, and you then think, well, who do we know? Yeah. Right? Who could write it? Who was literate? Who had influence? Who, you know? And the list is very, very short, and most of them are Nestorian Christians. За тэгээд асуулт юу вэ гэхээр юу Монголын нууц тавчийг бичсэн Шихи хотгийг гэж үздэг те тэр хүн маань өөрөө Христэд итгэлтийн байх муу боломжтой гэсэн яриан дээр тэрийг жоон тодруулж өгөөч гэсэн асуулт байсан. Тэгэхээр нууц тавчааны хувьд гэвэл хаана бичигдсэн, хизээ бичигдсэн гэдгийг яг одоо нарийн хөдөлгөөнгүйгээр баталж чаддаггүй, яг энэ янз бүрийн үзэл бодол байдаг. Тэгэхээр яагаад гэвэл бас яг нууц тавчаан маань яг өгөөдөө хааны үеийн тухай явж байгаа. Тэгээд ингээд дуусчдаг. Тэгээд өгөөдөөгийн одоо яг ингэж насбарлаа тэглээ гэдэг амьдралынхаа төгсгөлийн тухай байхгүйгээр дуусчдаг. Гэв гинтгэн тэгээд дуусчдаг. Тэгэхээр тийм болохоор яг өгөөдөө хаанд зориулаад яг тийм одоо дурсамж түүхийн тийм баримт болгож бичсэн гэж хэлэхэд хэцүү байна. I mean, the question is, so what? Is it a Christian document? Well, no, it's not. За тэгээ энэ ач холбогдол нь юу юм бэ? Энэ Христ итгэлт бичиг баримтаа гэвэл үгүй. It's not a, but I mean, I think it's quite interesting to think that the administrators around the Khans were Christians, and they had such important profile that they could have written the founding document of the Mongolian Empire. I mean, I think that's quite interesting. But then we need to think, well... I think there was a decree on that, isn't it? Yeah. To record it. I think in 12 or 6. Yeah, okay, possibly, yeah. And then, well, in my opinion, I would like to think that it must be someone from the clan, the Borgian clan, who wrote it, because it was inside the clan, and they wouldn't trust anyone from outside. Right. Yeah. So I would like to think that, maybe Shihe Hutag, Yeah, possibly, yeah, because of the similarity to the Bible as well. Yeah. When we look at the secret history. Yeah, there is some speculation around some similarity of structure and the ethics of the teachers. There's some work. There's a PhD for you to do. Тэгээд ерөнхийдөө яг Шихи хотгийг те яг Боржган аймгаас гаралтай тэгээд юу тэр гадны хүн биш те тэр тухайн омгийн хүн бичсэн байх бодолтой ахаа л гэж ярьж байна л да. Тэгэхээр энэ бол чаашин судлаа дэлгэрүүлээд нарийсгаад гаргаж ирээд хийх одоо судалгааны сэдв байж болно. Энэгээр докторийн ажлаа хийж болно гэж байна. So any aha, wow, interesting thing people learned? Anybody learn anything interesting and new? Again, one more. A question. Okay. Одоо энэ Nestorian гэдэг шүү дээ. Тэгээд одоо Nestorian эсвэл одоо католик энэ хоёрын хооронд эсвэл одоо Orthodox Nestorian хоёрын хоорондын одоо онцлог ялгаа гэж юу вэ? Хоёрдугаар нь бол орчин үед одоо тэр Nestorian талаар бол орчин үеийн жишээ нь урсгалч байдгийг орчин үеийн хэмжээнд одоо Nestorian яаж ойлгох юм? Одоо яаж ойлгох вэ? Хаана одоо жишээ тэр үеийн одоо Nestorian одоо өнөөдрийн байдлаар ийм байдалтай энэ юм а гэдэг одоо. Okay. The question is what are the distinctives between the Catholics or Nestorians versus the others, and if we were to recognize them today, what are they? How do we know? Well, it's a big question, and we could take all day explaining that. But I think it's important to think. We could summarize it into one question: who is Jesus, and what is the understanding of
the nature of Jesus himself. And in the first 5 centuries, this was hugely debated amongst the Christians in East and West. How can Jesus be fully God and fully man at the same time? And different theories about that were different. So the Nestorians had one idea, the Catholics and us, that could take all day. За энэ бол нэг том сэдв байгаа. Тэгээд ер нь теологийн асуудалтай холбоотой учраас ерөнхийдөө зүгээр дүгнээд хэлэх юм бол Есүс Христ гэж хэн байсан бэ? Есүс Христийг хэн гэж ойлгох вэ? Тэгээд бурхан гэж ярьдаг, хүн гэж бас ярьдаг. Тэгэхээр яаж ойлгох вэ гэдэг энэ их том асуултын цаана байгаа ойлголттой байна. Энэ тухай сүмийн анхны 500 жилийн түүхэнд энэ талаар их маргалж их асуудал өрнөжсэн. Тэгээд тэр түүхтэй холбоотой асуудал гарч ирнэ. So we stand in a tradition here today in which we agree that Jesus was fully God and fully man, full stop, nothing else to say. За тэгэхээр бидний итгэлийн одоо энэ уламжлал маань уламжлалт ойлголт маань юу вэ гэвэл Есүс бол 100% одоо бүрэн бүтэн хүн байсан, бас Есүс 100% бурхан байсан. Тэн дээр нэмэх өөр хасах юм байхгүй. And that's a mystery. How does that work? Well, we don't speculate anymore. It's fully God, fully man. Яг тэгж хэлээл одоо тэрнээс өөр тайлбарлах, нэмэх хасах одоо юм байхгүй. Тэгээ тэрийг яаж юм байж чадаж байгаа юм бэ гэдгийг одоо хүний ухаанаар бас ойлгоход хэцүү. Тэгээ яг ингэж л хэлээл бид нэр тодорхойлж байгаа. Би ингэж бодсон. Одоо Иесус бурхан байсан. Одоо хүн байсан, бурханы одоо бурхан байсан гэдэг хүн байсан гэдэг одоо тэр үе хойд одоо тэр Nestorian болж байгаа өөрөөр тэр хавийн хүмүүс одоо Иесус Христийг өөрөөр ойлгож ирсэн тэр ойлголтын хэмжээнд тэр хүмүүсийг Nestor гэж нэрлэж ирсэн байна. Тийм яг тэд нар so the question is, does that mean that the Nestorians are the people who had, it's their understanding of Jesus and how they try to understand who Jesus was, and is this so? Nestorians is referring to these people and their understanding of Jesus. Yeah, I think we need to remember that when we talk about Nestorians, we're talking about Eastern Christians. It's actually a collection of about 5 or 6 different groups of Christians in there. And we need to remember that today we're trying to compact everything into a very brief summary. But I think these questions гэж ярихаараа те зөвхөн нэг л группийн тухай яриад байгаа. Яг бүр түүхийн бүр нарийн ороод үзэх юм бол 5-6 салбар ингээ групп болоо авчиж байгаа. Гэхдээ бид нар бол зүгээр л хэдэн зууны дараа л тэднийг нэг болгоод л яриад байгаа л да. Тэгэхээр бас дотроо бас бүлгүүд байгаа. There's important questions and probably энэ чухал асуулт. Гэхдээ яг энэ цагтаа яг тодорхой хариулт гэхэд аягүй хэцүү юм аа. Их том одоо сүмийн анхны түүхтэй холбоотой Иесусыг хэн гэж ойлгож ирсэн тэр янз бүрийн үзэл бодлуудтай холбоотой гарч ирсэн ялгаатай ялгалтай ойлголтууд байна. For me personally, I'm more and more comfortable that the Nestorians were brothers and sisters that we can claim as part of our history, because as the years go by and more of their manuscripts are dug up and found in caves, and we read more of the transcriptions on rocks, their theology and their beliefs, I'm very comfortable that, yes, they were trying to basically communicate a new faith, God, the truth of the gospel, in completely new and foreign ways, and they were struggling with that, but I'm confident that at heart they were true believers and they understood and believed in who Jesus was, fully God, fully man. I'm more and more persuaded of that the more I learn about it. Миний хувьд ерөөсөө хамгийн гол нь дүгнэлт хэлэхэд Несторчууд бол яг бидний итгэлийн анхан дүүс гэж хэлэхэд болох юмаа гэдэг рүү ойлголтоор би улам билүүх одоо ойртож байгаа. Яг л тэдний бичиг баримт, тэдний их бичиг эндээс гарч олдоод тэрийг тайлбарлаад уншаад ирэхээр тэдний ойлголт Есүс Христийг хэн гэж үзчихсэн ойлголт нь өнөөдрийн бидний Есүс Христийг хэн бэ гэж ойлгодог ойлголттой ер нь адилхан юм байна. Тэднийг буруу үзэлтнүүд ч гэдэг юм уу буруу сургаал дагж исэн байна гэж хэлэх хэрэггүй байна гэдэг ойлголт руу ортож байгаа гэж. I had an interesting experience once when I was in Ulaanbaatar back in 1993 or 94, where there was a meeting of Mongolian Christian leaders and some foreign workers, and we were all talking about contextualization and what does the church look like. And I said, I think we should replant the Nestorian church here because it was
Jinkin Mongol. They were the first ones here, and I they all laughed. They thought I was nuts. За тэгээ 93 94 онд би Монголд байхдаа нэг асуултыг залуучуудад тавьсан. Бид нар Nestorian сүмийг буцаагаад яг Монгол бид нар тарих хэрэгтэй баха гэж хэлсэн. But I was only a sort of a half-hearted suggestion, but I think it's an interesting one to think about. Яг энэ асуултын тухай бодоход бас их сонирхолтой гэж. So shall we move on or? За цааш явах уу? You're right, Francis. Church history tells us that Nestorius got a bad press because of the personal animosity of the Christian leaders at the time. And the one who was the victor, who won the battle of words, said not very good things about Nestorius to secure his own position. And we've lived with that bad message about Nestorius ever since. I think history has been unfair to Nestorius, as we've heard. If we look at that dispute, we find that Nestorius was a man of he was a great godly man, and many people followed him. He was a great influence for God in that time of history. За тэгээд сүмийн түүхээс бид нар юг сурж болохыг гэх юм бол яг Несторчуудыг буруу үзэлтнүүд, буруу сургаалтнууд гэж хэлэх, тэдний тэгж харах үзэл хаанаас эхэлсэн бэ гэхлээр тухайн үеийн чуулганы удирдагч нарын хоорондын харилцааны асуудлаас болсон зүйл байсан. Яг тэр Nestorius гэдэг хүнийг буруутгасан тэр одоо энэ маргааныг ялсан гэж байгаа хүн нь болохоор Nestorius-ыг тийм буруу хийж муухагаар хэлсэн. Гэтэл яг тэр нь Nestorius гэдэг хүн нь өөрөө бол их шудраг, бурханлаг хүн байсан гэдгийг түүхийн баримтууд өнөөдөр харуулж байдаг. Тэгтэл харин тэр хүнийг буруутгасан үгээр нь тэр үеэс хойш хүмүүс нь Nestorius болон Nestorius-ийн дагалдагч нарыг тийм одоо хараар бодож үздэг болсонтой холбоотой. Okay, should we keep moving? За чааш нь явъя. Okay, I just want to give you a list of things that we can think about and just run through these very, very quickly. If you're making notes, you might like to write some of these down. The period that we're talking about is from the 18th century up into the present time. За одоо бидний үзэж байгаа энэ үе маань болохоор 18 дугаар зуунаас ахуулаад өнөөдрийг хүртэлх үе байна. So we can talk about the Moravian mission to the Kalmyk Mongols. За халимаг монголчуудад моравчууд хэрхэн хурц ажиллаж байсан бэ гэдэг тухай. The Moravians were Christians in Europe coming out of Germany. And they specifically focused on the Kalmyk Mongols. За энэ одоогийн Германы нутгаас гаралтай энэ моравчууд болохоор халимаг монголчуудад анхаарлаа төвлөрүүлж ажиллаж ирсэн. We can talk about the London Missionary Society. They got a mission station, houses and a project translation going in Buryatia near Ulan-Ude, just west down the дараагийнх нь болохоор Buryatийн Улаан-Удын ойролцоо тэнд байршаад амьдраад тэнд орчуулга хийжсэн Лондоны илгээлтийн нийгэмлэг гэдэг байгууллаганд хайржуулна. The London Missionary Society still exists today. It's changed its name, and all their archives, all their material is actually at SOAS. London Missionary Society гэдэг энэ байгууллага маань өнөөдөр ч гэсэн байгаа хэвээрээ нэр нь өөрчлөгдсөн. Тэгээд энэ байгууллагын бүх архивынх нь материалууд нь Лондонгийн SOAS гэж сургуулиуд School of Oriental and African Studies гэдэг сургуулиудын тэнд хадгалагдаж байдаг гэж. So if you want to check anything I'm saying, you can go down there and you can read it all yourself. За тэгээд тэнд очиод SOAS дээр очиод номын ороод тэр материалуудыг үзье бол болно шүү гэж. Mentioned the Swedish, sorry spelled wrong, Swedish mission. This was in Inner Mongolia and Urga. They had 3 centers in Inner Mongolia plus up in Urga was so the capital. За дараагийнх нь болохоор Шведийн илгээлтийн ажил байна. Энэ хүмүүс маань одоогийн Өвөр Монгол болон тэр тухайн өргөөд өөрсдийнхээ ажлыг хийжсэн 3 төвтэй байсан энэ байгууллага. We can talk. This is the Catholics here. Okay, CICM. This is French or Flemish.
mission to the Ordos Mongols in the big loop of the Yellow River. In there is Ordos. They had a very successful and long-standing mission. This is the same group now that's in Ulaanbaatar now. Дараагийнх нь групп нь болохоор шар мөрний дагуух тэр тохоо газар Ордост өөрсдийнхээ ажлыг нэлээд тэнд үр дүнтэй хийж ирсэн католикуудын ажлын тухай яг энэ католикууд өнөөдөр бас Улаанбаатарт ажиллаа хийж байгаа. So if you know in the 13th microdistrict, I think they've got a big Catholic center. That's the same people. Yeah. За тэгээд Улаанбаатарын 13 дугаар хороолд байдаг нэг төв байдаг штэ. Нэг юу гэдэг лээ? Тэр болохоор тэр болохоор шинэ нь бас нэг 4 5 дахь байшин байдаг штэ. Ватиканы элчин сайдын яам гэдэг лээ гараг л нэг тийм. Okay, so they've been working amongst the Mongolian people for quite some time, but in Ordos and Inner Mongolia, and then, of course, they came to Mongolia when it opened in 1992. За тэгээд энэ католикчууд тэ зөвхөн энэ үеэс өмнө бас Монголд ажиллаж байсан гэдгийг бид нэр түрүү харсан. This other one here now, the Evangelical Alliance Mission, and that spells out team, so that's a nice word. That's been working in in Mongolia and China, and is documented in this huge book. Okay, so that's the history of team, and they are the group that was responsible for revising the Bible so that you've got. Is it here? Yeah, this one. Yeah. The 1953 revision, Shin Testament. Yeah, so it's team that got this Shin Testament done in 1953. За дараагийн байгууллага нь болохоор team гэж тавьчихсан нэртэй байгууллага маань өөр Монголд ажиллаж байсан. Тэр байгууллагын түүх намтрыг нэгтгээд энэ зузаан номонд бичсэн байдгийн. Тэгээд энэ групп маань 1952 онд өмнө нь байсан орчуулгыг шинжилэн засварлаад 52 оны орчуулгыг гаргасан групп маань энэ байгаамаа. This is a history of that mission, but it's got a whole section here on Mongolian mission as well. Тэгэхээр энэ зузаан ном болохоор тэр байгууллагын нийт түүх нь байгаа. Тэрэн дотор яг Монголтой холбоотой нэг бүлэг байгаа. This group here, CIM, China Inland Mission, this has changed its name now to OMF, just OMF International. За дараагийн групп нь болохоор CIM буюу China Inland Mission гэсэн нэртэй байгууллага одоо харин OMF, Overseas Missionary Fellowship гэдэг нэртэй болсон байгууллага байгаа. Okay, and they during the when the West was doing the whole colonial thing, they've colonizing many countries around the world. Around the coast of China, Western powers managed to grab ports for trading. China Inland Mission wanted to push the Christian message, the gospel inland. Okay, so that was China Inland Mission. That was the whole idea there. За энэ байгууллага маань болохоор яг тэр Хятадын далайн зах хязгаар газраас яг их газар руугаа дотгошоо яг эзний сайн мэдээг түгээх хүмүүст Христийн сургаалыг дэлгэрүүлэхэд анхаарч ажилласан байгууллага. They had this idea though that before we could get to the Mongolian people who were further inland, that we need to evangelize the Chinese first. And so because the Mongolians were so far inland and there were so many Chinese, the Mongolians kind of got neglected, and there was just one or two very hardy, very strong people who would push through and get up into Mongolia. Тэгээд энэ байгууллага маань нэг далайн иргэн бомб хотуудаас ахуулаад явсаар агаад одоо монголчууд руу хүрнэ гэсэн санаатай байсан. Гэхдээ тэр монголчууд руу хүрэхээс өмнө тэр далайн иргэн их газар дээр амьдарч байгаа тэр олон сая хятадууд эхлээд бид нэр хүрэх хэрэгтэй байна. Тэднэрт сайн мэдээг тараах хэрэгтэй байна гэдэгт анхаардаг болсон. Тийм учраас тэр их том ажил нь монголчууд руу хүрэх ажлыг нэлээд хойш нь болгосон. Гэхдээ яг нэг цөөхөн хэдэн хүн өстө бүр зүтгэсээр агаад Монгол руу очсон хүмүүс байдаг юм аа. I think during these years when the Western countries were colonizing many countries around the world, people didn't think about Mongolia. They thought Chinese, and kind of the Mongols were just kind of like Chinese. That's what they used to think. Тэгээ яг энэ үед те барууны олон улс орнууд энэ дэлхийн газар нутгийг колончилж байх тэр үед монголчуудыг Хятадын нэг хэсэг гэж бодоод явдаг байсан. Тэд нэр зүгээр Монгол Хятадын нэг хэсэг юм байна да гэж. There were a few people who I think God raised up to think no. We must think about Mongolians, and one of these people
was a guy called James Gilmore. За тэгээд монголчууд бол хятад биш ээ. Хүн байсан. Тэрний нэг нь бол James Gilmore гэдэг хүн байдаг. James Gilmore used to wander all around Inner Mongolia preaching and teaching, and he 20 years didn't get nobody believed at all. Very disappointing ministry, no success at all. За тэгээд энэ James Gilmore гэдэг хүн 20 жилийн туршид одоогийн өвөр Монголын газар нутгаар яваад аялаад хөлөөрөө явж сайн мэдээд хараадаг байсан. Янз бүрийн үйлчлэл хийдэг байсан. Тэгээд тэр хугацаанд гэхдээ Есүст итгэсэн хүн бол бараг гараагүй. In fact, it was him that said to the Chinese and then the Mongols, he sort of gave up on the Mongolian people and went and lived for his last 5 years and ministered to the Chinese. Тэгээд энэ хүн маань өөрөө хүртэлтэй бүр монголчуудын дунд тэгж олон жилдээ нүүр хүчээ зориулсан мөртлөө тэгээд сүүлдээ бүр ямар ч үр дүн гарахгүй болохоор нь монголчуудыг орхиод амьдралынхаа сүүлийн 5 жилийг хятадуудын дунд өнгөрүүлсэн байдаг. Гэхдээ тэр хүн юу хийсэн бэ гэвэл өөрийнхөө хийжсэн ажлын тухай ном бичсэн. Тэгээд энэ монголчуудын дунд гэсэн нэртэй энэ номыг бичсэн. Энэ нь Монгол явж исэн аяллахаа тухай Монгол яаж очсон тухай бичсэн байдаг. Back in England, they used to have a very strong Sunday school program for the children. And when the children did well, they used to be given prizes, and this was one of the prizes. За тэр үед Англид хүүхдийн сүм жуулган дээр хүүхдийн хичээллийг анхаардаг байсан. Тэгээд хэр уралдаан зарлаад төрүүлсэн хүүхдүүдэд нь онцгой шагнал өгдөг байсан. Тэр шагналынх нь нэг нь James Gilmore-ийн бичсэн монголчуудын дунд гэдэг нэртэй ном байдаг байсан. So we had a whole generation of children growing up reading James Gilmore's Among the Mongols, plus other literature like it. It was given out at prizes Sunday school. New generation came up with heroes like James Gilmore, and they're thinking, Mongolians. Right? So he created in the mind of the English people, for example, a category that wasn't Chinese. Mongolians are different people. And so even though he didn't have a lot of success in Mongolia, the next generation grew up thinking, Mongolia needs evangelizing. Тэгээд James Gilmore-ийн энэ номыг бичсэний үр дүн нь яаж гарсан бэ гэхлээр тэр хүний өөрийнх нь хурж исэн хүмүүсийн дундаас нь биш харин өөрийнх нь бичсэн номноос нь гарсан. Яагаад гэвэл энэ номыг шагнал болгож авсан тэр хүүхдийн хичээлийн хүүхдүүд тэр үеийнхэн тэр чигээрээ энэ номыг уншиж өсөөд тэр дараагийн үеийнхэн монголчууд бол хятад хүмүүс биш юм аа. Монголчууд бол тусдаа өөр үндэстэй юм байна. Дээрээс нь бас энэ хүмүүст Иесусийн сайн мэдээг хүргэх ёстой юм байна гэдэг ойлголтоогоор шинэ үеийнхэн гарч ирсэн. And then from 1991, of course, you are now part of that history. Many different Christian groups came into Mongolia. I was part of that. За тэгээд дараагийн үе маань 91 оноос хойш тэгээд одоогийн бидний үе маань байна. Энэ дотор би ч өөрөө дунд нь явж исэн. Одоо та бүхэн ч бид нар бүгдээрээ явж байна. And then of course we now have a new category, you folk who are not in Mongolia but now spread right around the world, and we need to think about what your needs are. Дараагийн үеийн буюу яг одоо Монгол газар нутаг дээр биш харин Монголоос гадуур амьдарч байгаа диаспора монголчууд гэдэг шинэ групп хүмүүс гарч ирсэн. Тэд нар бол та нар байна. Тэгээд энэ хүмүүсийн онцлог нь юу вэ? Энэ хүмүүсийн хэрэгцээ юу вэ гэдгийг бас тодорхойлох хэрэгтэй болж байгаамаа. Just quickly look at the geography again. Okay, Moravian mission to the Kalmyk Mongols. This is over here. Okay? За түрүү нөгөө Моравчууд тийм халмигт очиж ажилласан гэсэн тэнд Моравчууд тэндээс гарлаа гэж сая заалаа. Do people know the history of the Kalmyk at all? Yes, some people. Okay, it's not a leftover of the great Khans, but there was a time when there was a migration across here, and then they migrated back, but not all of the tribes could migrate back, and the Kalmyk means to be left behind, I think, isn't it? So you know some of the history there. За тэгээд халмигчуудын түүхийг хүн болгон нэгтэр болгон сайн мэдгүй байж магадгүй. Энэ бол юуны хадын үе ч юм уу Монгол зэргүүдээс үлдсэн тэр үүрүүдийнхэн биш, харин зүүн дорнодоос Монгол овг угсаатнууд баруун тишээгээ нүүгээд Каспийн тэнгис хавцаа очоод тэгээ буцаад зүүн зүг рүү нүүсэн тэр нүүдлийн
нүүдээс үлдсэн хүмүүс байдаг. Тэгээ халимаг гэдэг үг нь өөрөө үлдсэн, хоцорсон гэсэн утгатай үг. So this modern period really starts with the Kalmyk, and it starts this way. The Kalmyk are the closest Mongols to Europe, and so the European Christians are thinking, if we want to evangelize the Mongols, Kalmyks are just there, and it started with some Bible translation of the four Gospels and the book of Acts to the Kalmyk. That's the first modern kind of mission to the Mongols, was to the Kalmyk. За тэгээд халимагаар ерөөсөө энэ шинэ үе маань эхэлж байгаа. Яагаад гэвэл халимаг маань Монгол Европ хоёрын хооронд холбогч нь байсан. Европтой хамгийн ойрхон монголчууд маань халимагуд. Тийм учраас европчууд монголчуудад хэрвээ хүрээ гэвэл бид нар халимагчуудад эхлээд сайн мэдээ хүрэх хэрэгтэй байна гэд тэгээд тэдний дунд Библийг орчуулах ажлыг эхэлсэн ба. So we have a German guy Schmidt, a Russian Pozniev, and one or two others who are involved with translating the Gospels and Acts, and they want to test. How can you read this? And so they tested them amongst the Kalmyk. Oh, yeah, it works okay. And then the Buryat heard, oh, hang on, we want to read it too. So they sent some copies up to Irkutsk to read it. And they're going, yeah, we recognize this. We want a translation as well. And so there's a connection between the Kalmyk and the Buryat. За тэгээд тэр Библийн орчуулгын ажил маань явагдаа. Тэгээд төгсгөл дээр нь тэр Библийн орчуулгын ажил Яков Шмидт, Дознеев, right? Познеев гэсэн хүмүүс оролцож ирсэн. Тэгээд тэр хийсэн орчуулга туршаад ямар болсон байна гэдгийг үзэх хэрэгтэй болж ирсэн. Тэгээд тэр халимагуудад уншуулад болж ийн гэсэн. Тэгээд дараа нь бас Буриадууд тэрийг нь сонсоод уншаад хүлээж авчаад бид нар ч гэсэн бас Буриад хэл дээрээ Библиэд болёо гэсэн хүсэлтэд тавьж ирсэн. During this time, which is the early 1700s, the Bible societies were being formed. London Bible Society, the British Bible Society, the Russian Bible Society. It's very important that Bibles start being published. And so there's a Russian Bible Society. They heard that the Buryats wanted a Bible, and who's going to do it? And so a few Englishmen got together, and the London Missionary Society said, we'll take that project on, and we will send some missionaries to Buryatia to establish the gospel and get a Bible translation project going. За тэгээд тэр үед Буриадын яг тэр үед дэлхийд даяар Библийн нийгэмлэгэл их олноороо байгуулагдаж Библийн нийгэмлэгийн ажил их өргөн болж исэн үе байгаа. Тэр үеэс ахуулаад Буриадчуудад Библийг хүргье, Библийн орчуулгыг хүргье гэсэн хүслийг нь Лондонгийн London Missionary Society гэдэг байгууллага бид нар үнийг хийе гэдэг ажлыг одоо гардаж хийж исэн байнамаа. So there's a connection here between Kalmyk and Buryatia. The London St. Petersburg is the capital, and there's a connection now with London as well. And they basically get a whole mission project going. We can talk about the London Missionary Society project, Buryatia, the Selenginsk. За тэгээд тэр халимаг байна. Тэндээс London Missionary Society-гийн хүмүүс нь Буриадад очоод Селенгинскт байршаад тэнд ажиллаа хийсэн. Тэгэхээр энэ бүх одоо холбоо сүлбэг та нар харж байна. Just coming to the Swedish mission had 3 centers in Inner Mongolia here and one up in Urka, so there's a connection there. It basically turned into mainly a medical missionary. За шведчүүдийн ажил нь болохоор 2 төв нь Өвөр Монгол, нэг нь өргөөд байсан. Тэгээд энэ 3 төвийн үндсэндээ хийжсэн ажил нь бол одоо эмнэлгийн ангаахын үйлчлэгээ үзүүлж байсан. They used to have a clinic in Urga from 1911 through to 1921. Was that the revolution? Yeah. And then the White Russians threw them out. 1911-ээс 1921 оны хооронд өргөөд тэд нар ангаах эмнэлгийн үйлчлэгээ үзүүлдэг байсан. Тэгээд 21 оны дараа тэдний хөөгдөд цагаан орсод тэднийг хөөж гаргасан байна. There's Ordos there, that's for the CIM. So we've got mission happening here. We've got the Catholic mission, and that's Ordos. Yep, and the Evangelical Mission Alliance, they were throughout China and also the CIM. They through here there are Mongolian populations, different tribes, right up to here, and so we had a band of missionaries moving through these areas here, trying to make contact with Mongol tribes.
За дараагийнх нь болохоор тэр тим гэдээ байгуулга байсан те. Тэр маань өөр Монгол болон тэр хятадын төв хэсгийн нэлээд мужуудаар ажиллаж исэн. And then of course the Mongolian Republic, a very clear, open society now in which the church can grow, and you know that well, and yourselves. Okay, so that's. За тэгээд 91 оноос хойш болохоор те нэлээд нээлттэйгээр христийн сайн мэдээ Монголд харахж эхэлсэн. Just quickly looking at the Kalmyk New Testament, Schmidt, as I said, was the guy who got it going, but then we have a Russian guy, Pozniev, who drives it. With 1887, we have a full New Testament. За тэгээд Шмидт гэдэг хүн тэр анх эхлүүлжсэн тэр ажил маань сүүлдээ Познег гэдэг хүнээр ахлуулад шинэ гэрээ энэ байна 1888 онд дууссан. Can you read Kalmyk at all? There's the script. You recognize the script. За халимгаар уншиж чадах юм байна уу? I think it's actually Todd Bichik. It's not quite Mongol Bichik. It's За халимаг үсэг нь болохоор яг Монгол үсэг арай биш, тод үсэг. Тэгтэг төстэй. Okay, but if you read that, you can kind of get an idea. There's Jesus Christ, Jesus Christus, Alexander Podge, the dates here. Yeah, so that's the Kalmyk New Testament. За энэ маань халимаг шинэ гэрээ байна. So the scripts, the Matthew, the Gospels and Acts were taken up around to Buryat here, and they go, oh, we recognize the language. So it's this script, this copy, these the first editions of this. За тэгээд Buryatуд болохоор тий халимаг шинэ гэрээг харчаад бид нар манайх тэг төстэй байна гэж харж исэн баг мэдээж. A small church got going, about 23-25 believers in Kalmyk, but the Russians kind of didn't quite know what to make of them, and they forced them to be baptized into the Orthodox Church. So for a little while, there's a Bible translation program going. There was about 23-25 Christians there, but then they kind of were forced to become Orthodox Christians because the Russian Tsaress Catherine, I think it was, said they must be baptized as Orthodox Christians. За тэгээд халимагт 23-22-оос 25 гишүүнтэй сүм чуулган байгуулагдсан. Тэгээд харин удалгүй тэд нарыг Орсын үнэ алдартныхан тэд нарыг хүчээр баптизм хийлгээд тэгээд үнэ алдартныхаа сүм рүү нийлүүлчихсэн. Тэгээд тэр нэг тийм богинохон түүх байдаг юм байлээ. So if we think of a big spotlight, the spotlight now moves around to Buryat, and there we have this London Missionary Society, and there's the dates for it there, 1817 to 1846. За тэгээд одоо тэг нэг одоо гэрэл тусгаад явж байна гэж үзэх юм бол одоо бид нар халимгаасаа гэрлээ бид нар одоо Buryat руу шилжүүлж байна. 1817-оос 1846 онд тэнд ажиллаж исэн хүмүүс. So there's three names that are associated here: Stalybras, William Stalybras, Edward Swan, and Robert Ewell. За тэгээд энэ ажиллаж исэн хүмүүсийн гол гурван нэр нь гэх юм бол Stalybras, Swan, Ewell гэдэг гурван байдаг. The stories here and documented in this book. It's quite a good book. It's quite heavy reading, but all this documentation of this book is in the archives over at Cambridge. In Latimore College. Yeah. Энэ номыг энэ хүмүүсийн түүхийн тухай ном маань бол яг тэр ном дээр байгаа. Энэ номд ашигласан түүхийн материал их баримтууд нь болохоор Cambridge их сургуульд байгаа. And the whole idea was that we want to evangelize China, so we can come from the coast or we can come down from the top. So the real aim was China. Oh, look, there's Mongolians here. Well, we can until China opens. There's something of that thing. We'll bring the gospel from the coast, bring it from the top. But they found that they're in a very worthwhile mission project in and of itself. You can see it becomes quite established with buildings. Yeah. За тэгээд монголчуудад хүрэхийн тулд нэг бол одоо урт талаас нь далайн боомтоос ахуулаад тэгээд хойш нь явсаар агаад Монгол руу хүрнэ. Нэг бол дээгүүр нь одоо хойд талаас нь монголчуудад хүрэх гэсэн тийм хоёр хандлага байсан. Харин энэ хүмүүс тэнд Buryatд очиж суурсныхаа дараа бүр нэлээд сайн суурсаж чадсан гэдэг нь харж энэ байшин барилгатай болчихсон. So about 1820, just there's some buildings here. So they can see one of their homes. It stood for quite some time after the mission was closed. A few buildings. Robert Ewell, his wife died. He built a monument. That monument is still there today. So if you get on the train to Ulan-Ude and just go around to Selinginsk, you can go and explore and see if you could find it.
За тэгээд энэ тэр зурган дээр харагдаж байна. Тэдний тэр төвийнх нь байшингууд энэ дундлын зурган дээр болохоор тэдний амьдарж исэн байшин нь байна. Энэ байшин 1900 он хүртэл тэнд байсан. Эдний хүмүүсийг явсны дараа нэлээд хугацаанд байсан гэсэн үг. Тэр сүүлийнхэн зураг болохоор Юлигийн эхнэрийнх нь булшныхын чулуу байна. Тэр булшны чулуу бол одоо ч гэсэн байгаа. Хэрвээ богоон цугаад улаан үдийн харилцаачаа Сэлингинскээс очих юм бол энэ James Gilmore. We're talking about James Gilmore. He went up there and had a look and found them. Yeah. Sorry about that. It's all right. Hey. I was saying James Gilmore. Here, remember I introduced. He went right up to there and had a look to see if he could find it. And he found, and sort of thought, oh, I wonder how this mission would have worked if they had kept on working there. За тэгээд James Gilmore маань те өөрөө Монголд очиод очсныхаа дараа яг энэ хүмүүсийн ажиллаж исэн газар оронд нь одоо юу байна гэж явсан тухайга ном дээр бичсэн байгаа. Тэгтэн ийм зүйл байсан, намайг очиход байсан гэдэг ном дээр тэмдэглэлтэй байгаа. So these three families got quite established. They actually squabbled and fought amongst themselves and they separated into three different places, but that's one of the hard parts of the story. It became established. Some of their children died on the field there. Some of their wives died. They started schools. They had some medical work. They contributed to Buryat culture because with the schooling, one or two of their students went on to become very high qualified Buryat scholars. За энэ гурван гэр бүл маань тэнд очиод суурьсныхаа дараагаар нэлийн хугацаа тэнд ажил хийсэн. Гэхдээ харамсалтай нь бас тэд нэр хоорондоо ч нэг сайн таараагүй. Тэсвэлдээ 3 тишээ болоод 3 өөр газар амьдардаг болсон. Гэхдээ эднэр тэнд сургууль байгуулад хүүхдүүдэд боловсрол олгоод тэр нь явандаа маш сайн боловсрол болгоод маш сайн сургууль болоод Buryatад боловсролыг нэлээд сайн түлхэж хөгжүүлэхэд их үүрэг оролцсон болсон. Тэндээсээ сүүлдээ Buryatын сайн эрдэмтэд тэн сургууль тэдний байгуулсан сургууль сурж исэн хүүхдүүдээс нь гарч ирсэн. Possibly the most amazing part of their legacy is this is the time when the first full Bible translation was completed, and that's probably the key legacy that they left us. Tehát энэ хүмүүсийн үлдээсэн зүйлсээс хамгийн том нь хамгийн ач холбогдолтой нь юу вэ гэвэл Библийн бүхэл бүтэн Библийн орчуулгыг яг энэ хүмүүс гүйцээсэн юм аа. And here it is. Hang on. Okay, sorry, just the area here, this is Buryat here, right? So we're talking down here at the bottom of Lake Baikal. So happy with that? За тэр улаанаар тэмдэглэсэн маань те Buryatын нутаг дэвсгэр тэмдэглэсэн байна. Okay, so there it is. За энэ байна. That's the Old Testament. It's quite big. It's quite a big book. За энэ маань нэлээд том зузаан ном байгаа. We have more images on our website. Yeah, okay. So you've seen that on your website. This is in the library of that professor that I was telling you about. There's Edward Stalybras and William Swan. За энэ нөгөө гурван орчуулагчийн хоёрын зураг нь William Swan, Edward Stalybras. All the English have left. They look frightfully English, don't they? Надад бидний дунд англи хүн байхгүй байгаа гэсэн тэнийг хэлж болно гэсэн. Энэ ястэ харвас яг л шууд англи гэж хэлэхээр хүмүүс байгаа сте гэж байна. So I'm thinking this whole thing about cultural adaptation and contextualization, all this, these guys look very, very English, and yet they're very isolated up in Buryat. How do you do the culture when the cultures get together? Do you remain an Englishman, or how do you adapt to your life? This is a question we constantly have to ask ourselves. They're very English to me. За энэ хүмүүсийн зурагнаас харах юм бол эдгээр өөрсдийнхөө яг англид яаж хувцлаж, яаж амьдарч өөрийгөө авчир байсан яг тэр чигээр нь өөрсдөө хадгалсан юм шиг харагдаж байгаа. Тэгэхээр гэтэл шал өөр газар, шал өөр гарна, орон зайд очиод хүмүүсэнд амьдарч явахдаа яг тэгвэл тэр өөрсдийнхөө соёл ах уу юмнуудын хувцсыг хадгалах уу, яах вэ гэдэг бол маш их том асуудал. Тэрний харахад эдгээр яг тэр чигээр өөрсдөө хадгалсан байна. Here it is. The Old Testament. Энд хуучин гэрээ маань энэ байна. Photocopy. Okay, photocopy. За. You can read Mongol
Butchik. You can come and have a read of it. Okay? За энд ингээд фотокопидсан хувь нь байна гэж. But you can see on the front here, translated by Edward Stuyvesant, Robert Yule, British and Foreign Bible, 1840. So this is a photocopy of that book. За тэгээд энэ Edward Stuyvesant Swan Stuyvesant орчуулсан хуучин гэрээг тэнд бичсэн байгаа. Тэрний энд байгаа юунаас хувилж авсан энэ байна гэж. Sell that to you for $5,000. No. $5,000 авах уу гэж. Sorry? No, it's a long story about the font. The font. They had no font. Right? So what do you do? So you either have to make the font. Right? So each letter, and you all know Mongol Butchik, there's a primary, medial, and terminal font, beginning, middle, and end, which can be different. Right? Yeah. And then you have the ge in the middle, like Ulagan Bagator, right? You have the G, and then you have all the end, the suffixes at the end. So it's a problem. The font is a problem. So they made their own font. Right? They go down to a foundry and they make the font. Now, when they came to the New Testament was not printed, right? Because the mission was shut down by the British and foreign. It was. And so they took the Manchu font and used that, which didn't work too well. So the first editions of the New Testament were printed with a Manchu font, and then the second and third editions they changed back to Mongol Butchik font. За тэнийг яаж хэвлсэн бэ гэхээр тэр үед мэдээж тий хэвлэхдээ Монгол үсгийн юу байгаагүй нөгөө бар гэдэг лөө тий төмөр бар тий үсэг нөр. Тэгээд тэгтэл латин үсгтэй харьцуулах юм бол Монгол үсгийн тий ихэнх дунд авдагт ордог хэлбэрүүд нь өөр байж болдог. Тийм болохоор тэр олон тоогоор ингээд асуудалтай олон бар хийх болж байгаа. Тэгээд хуучин гэрээ хийхдээ яг тэр шинээр бар хийгээд бүх үсгнүүдийг хийгээд тэгээд хэвлсэн. Харин шинэ гэрээг болохоор яг тэр үед нь эдний хийжсэн энэ Сэлэнгэнсэгт байсан төвийг нь хаачсан байсан. Орсын цаар хаацсан байсан учраас яг тэр фонтоо дахиж хэрэгжилж чадаагүй, харин манж үсгийн фонтыг авч хэрэгэлсэн. Гэхдээ 2 дахь 3 дахь хэвлэлтэн дээрээ буцаагаад монгол үсгийн фонтыг хэрэгжилж чадсан гэж. They didn't just print the Old Testament when as they translated each book like Genesis, Exodus, they'd get the text and they'd pass it out all around Buryat and they'd see, does it work? Do people make sense? They're constantly testing it. Plus, they would write their own evangelistic tracts, and I have one here, right? A tract for the Buryats, and it's been translated. Here it is here, okay, Mongol Butchik. Again, so they wrote these tracts, and so they're constantly working to get the gospel out there. First editions, first printings of the books of the Bible. They actually got a printing press out from St. Petersburg, right? And they developed these tracts. They're printing tracts, printing first editions of these, and then they put it all together in 1840. За тэгээд Библийг орчуулж хэвлэхээс гадна тэд нар бас Бурядэд байхдаа монголчуудад, бурайчуудад зориулаад Иесусийн мэдээний, сайн мэдээний тухай тайлбарлсан тохимолуудыг баян хийж тарааж хүмүүс нэг орчуулга маань ямар байна гэдгээр шалгаж их туршдаг байсан. Тэр үед хэрэгжилжсэн тараах материалыг нэг хувилбар нэнд байна гэж. So by 1846 they finished the New Testament. За тэгээ 1846 онд энэ хүмүүс маань шинэ гэрээгээ дуусгасан, орчуулад дуусглаа. Which I have here. Is it going to be the original or the copy? Okay, so here I've got the original copy of the New Testament. Okay, so there you are. That page there is there, yeah. Okay, so this is the first Jinkin full Bible in a dialect of Mongolian that's close to your own. That was being used in Buryatia. A church
in Buryat. There were Christians in Buryat during this time. Young Christian men and women were going to their schools. Okay, and this is the Bible they wrote. It's huge. За одоо энэ маань яг 1846 оны шинэ гэрээ маань хуулбар нь байна. Тэгэхээр энэ одоо ингээд хуучин гэрээ шинэ гэрээ нийлээд ингээд бүтэн Библитэй болж байна. Тэгээд Бурайдад Христийн сүм байсан, Христэд итгэгчид тэр үед байсан, сургууль байсан, сургуульд нь хүмүүс хүүхдүүд сурдаг байсан. Now, can many of you read Mongol бичиг? Монгол бичиг бүгдээр уншиж чадах уу? I've had about 10 hours of lessons in Mongol Britchik, so I can read them. So I have some idea of how the language works. And this has also now been fully transcribed into Cyrillic. You can actually read this now in Cyrillic. За тэгээд би өөрөө монгол бичгийн хичээл нэг 10 цагийн хичээл заалгасан болохоор нэг сайн уншиж чадахгүй удаахан уншина гэж байна. Одоо энэ монгол бичгээр бичсэн орчуулгыг кирилл үсэг рүү хөрвүүлсэн байгаа. Кириллээр нь уншиж болно. So you can I don't know who has it. I've got a website somewhere. But I know somebody's got it because I've got it. You send it to me. It's on my computer. So I don't have the program that can read it. That's the problem. But I've converted it. You've got it. Okay. Yes. The language is a little bit different. It's an older type. So I remember showing Psalm 23 to one of my friends at Urtengige, and it read Yehovah Muni Honshin Bui. So the language is a little bit different. Тэгээд мэдээж тэр үеийн монгол хэл өнөөгийн монгол хэл жоохон өөр байгаа. Одоо жишээлбэл энэ кирилл рүү хөрвүүлсэн байгаа гэж өстэй тэрийг бол унших юм бол одоо жишээлбэл дуулын 23-ыг эзэн бол миний хончин гэж яхад Яхова бол миний хончин буй гэж байгаа гэж. So you can we're staying into the evening with you, so you can have a look at those and get very excited about that. За тэгээд би орой хоол хүртэл байна. Тэгээд тийм учраас тэр болтол та нарыг нэг сонирхож үзээрэй. Тэгээд өөр их урам зориг аваарай гэж. So I go into the private library of this professor in Canberra and I look on his bookshelf and there's a Kalmyk Bible, there's a Buryat Bible, there's Pozniev's Bible, there's Shin Testament. I'm going, this is like gold. It's amazing. За тэгээд тэр Австралид байгаа тэр эрдэмтний гэрт нь ороод ингээд харахад те Kalmyk-аар Buryat-аар тэгээд тэр Poznievich тэгээд 1952 оны Ганзлын ахалсан тэр багийн орчуулгууд ингээд байж байгаа нь яг миний өмнө ингээд нэг бүр алт ингээд тэрчгээрээ байж байгаа юм шиг байсан. Now the problem is this is kind of like old Mongolian language. The dialect is slightly different. So as we think about these missionaries, the CIM, China Inland Mission, James Gilmore, this is a big book. Can you give out Bibles? Can you sell Bibles? Will the local people actually understand the language? Stalibras and Newell, they made a decision to translate into quite a high form of the language for nobles, and the lam can understand it. But the common people, could they read it? Would they understand it? No, it's quite difficult. Тэгээд тэр үеийн нөхцөл байдлыг бодоод үзье. Тэр үеийн монгол хэл одоо Buryat тэр Kalmyk гэдэг нь бол одоогийнхоос нэлээд жоохон өөр байгаа. Тэгээ бас жишээлбэл Swan Stalibras-ын орчуулсан тэр үг хэллэг хэмжээ нь болохоор яг боловсралтай тэр үеийн лам бичиг үсэг тайлагдсан нэлээд дээгүр зэндааны хүмүүст ойлгохдохоор тийм хэлбэрийг сонгож орчуулсан. Харин энгийн хүмүүс бол уншаад нэг сайн ойлгож чадхааргүй. Нөгөө талаас бас яг ийм том ийм зузаан ном ингээд тараагаад ингээд явах уу хэр боломжтой вэ гэдэг асуулт байна. So by 1950s team, the Evangelical Alliance Mission, they decided, look, we really got to have something that the common people can understand, and they started a revision, and they were revising this. Okay, this is what they were revising, and that gave us Shin Testament. За тэгээд тэр дараа нь team гэдэг нэртэй байгууллага маань яг энэ одоо хуучин шинэ гэрээг
За энгийн хүмүүст ойлгомжтой байдлаар хүргье гэж анхаарад ажилласаар байгаад шинэ гэрээг хөрвөл шинжилэн засварлаад 52-нд гаргасан нь энэ байна. So from 1953 right up to 1990, this was the Mongolian New Testament, the only one available that could be used. I think of Mongolian believers in communist China and Inner Mongolia smuggling Bibles in. 90 оны хооронд Монгол хэл дээр байсан цорын ганц Библи бол энэ Библи байгаамаа. Өвөр Монголд юм уу Ар Монголд Библи хүмүүс Библи хүрэх гээл оролдоол нууцаар оруулж ирэл ч юм янз бүрийн явагдчихсэн Библи маань энэ Библи байгаамаа гэж. Think of some Mongolians in China leaving China through Hong Kong going to Taiwan. They take this Bible with them. It's this Bible. За өвөр Монголоос Хонконг руу нүгөө тэндээсээ Тайван руу нүүсэн монголчуудын авч гарсан Библи нь бол энэ Библи юм. So the first Mongolian churches outside of Mongolia, China, in Taiwan were built on this New Testament. Монгол болон Хятадын газар нутгаас гаднах Монголын амхны чуулган буюу Тайван дахь тэр монгол чуулганы хэрэгжилжсэн Библи бол энэ Библи юм аа. Okay, I find that quite exciting. I think that's really interesting. За тэгээ миний хувьд бол энэ бол их сайхан бахархмаар түүх байгаамаа.